UPSC 2023 ప్రిలిమ్స్ మే 28న జరిగింది. ఈ ప్రిలిమ్స్ పేపర్లో పాలిటీ రిలేటెడ్గా ఒక 13 క్వశ్చన్స్ వరకు ఉన్నాయి. సో ఈ క్వశ్చన్స్కి సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్స్ ఈ వీడియోలో చూస్తున్నాం. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ సిరీస్ నాకు ఐడియా లేదు, నాకు వచ్చిన క్వశ్చన్ పేపర్లో సిరీస్ చూపించలేదు కాబట్టి సిరీస్ గురించి చెప్పట్లేదు. క్వశ్చన్ ఏముంది అంటే, ద గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ బెంగాల్ డెసిగ్నేటెడ్ యాజ్ ద గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా బై ద చార్టర్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1833. ఇది ఆన్సర్ డి. అంటే మనకి ఎవ్రీ ఇయర్ ఈ ఫ్రేమింగ్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బ్యాక్గ్రౌండ్, హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్, వీటి మీద ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఆ క్వశ్చన్కి అనుగుణంగా ఇది ఇచ్చిందనమాట. అలాగే సెకండ్ క్వశ్చన్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ రిలేటెడ్గా ఉండే ఆర్టికల్ 21కి సంబంధించినటువంటిది. ఇన్ ఎసెన్స్, వాట్ డస్ డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా మీన్? దీనికి ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్లో ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా ఇస్ ద ఆన్సర్. అంటే దాంట్లో రూల్ ఆఫ్ లా ఇలాంటివి కూడా ఉన్నాయి. అయితే మనకి ఈ ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ ప్రకారం మేనకా గాంధీ కేసులో ఇచ్చినటువంటి తీర్పు ప్రకారం, మేనకా గాంధీ కేసు 1978 ప్రకారం ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా ఈజ్ ఆల్సో ద డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా. అంటే జనరల్గా మనం రెండింటికి టెక్స్ట్ బుక్లో వేరియేషన్స్ చూస్తుంటాం, డిఫరెన్సెస్ చూస్తుంటాం, డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా, ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా అనే దానికి. కానీ ఇన్ ఎసెన్స్ అనే వర్డ్ కారణంగా, ఈ క్వశ్చన్లో ఇచ్చినటువంటి వర్డ్ కారణంగా, మేనకా గాంధీ కేసు తీర్పు నేపథ్యంలో ఇది ఆప్షన్ ఏలో ఇచ్చినట్టుగా ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్, ఆ కాన్సెప్ట్ వేరే. ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా, ఫెయిర్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ లా, ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ ద లా అనే 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు. వాటిల్లో ఆప్షన్ సి ఫెయిర్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ లా అనేటటువంటిది కొంచెం దీని మీనింగ్ చెప్తుంది. ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ ద లా దాని కాన్సెప్ట్ చెప్తుంది. ది ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా అనేది దాని ఎసెన్స్ని తెలియజేస్తుంది అనేటటువంటి అంశాన్ని మనకి సుప్రీంకోర్టు చెప్పినటువంటి మేనకా గాంధీ కేసులో తీర్పు అన్నమాట. అంటే అల్టిమేట్లీ ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా ఈజ్ డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ని చెప్పారు అక్కడ. ఇక మరో క్వశ్చన్, కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. స్టేట్మెంట్ 1, ఇన్ ఇండియా prisons are managed by state governments with their own rules and regulations for the day-to-day administration of the prisons. ఇది స్టేట్మెంట్ 1. స్టేట్మెంట్ 2, in India prisons are governed by the Prisons Act 1894, which expressly kept the subject of prisons in the control of the provincial governments. సో దీనికో మనకి స్టేట్మెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఇది. అంటే ఇది గతంలో ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ మనం అజర్షన్, స్టేట్మెంట్ 1 ఏమో అజర్షన్ అనేవారు, స్టేట్మెంట్ 2ని రీజనింగ్ అనేవారు. సో ఈ అజర్షన్ అండ్ రీజనింగ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. సో ఇందులో స్టేట్మెంట్ 1 అండ్ స్టేట్మెంట్ 2 ఆర్ కరెక్ట్, అండ్ స్టేట్మెంట్ 2 ఈజ్ నాట్ ద కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్ 1. సో బి ఆన్సర్గా చెప్పాలి. తర్వాత మరో క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ బెస్ట్ రిఫ్లెక్ట్స్ ద చీఫ్ పర్పస్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఎ కంట్రీ? నేను గతంలో కూడా చాలాసార్లు చెప్పినట్టుగా కాన్స్టిట్యూషనలిజం అనే కాన్సెప్ట్ మీద ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. సో మీరు మా టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో కూడా చూసినా కానీ కాన్స్టిట్యూషనలిజం అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ మీద కొన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా ఇచ్చాను గతంలో. డైలీ రివిజన్ కాన్సెప్ట్స్లో భాగంగా ఇవ్వడం జరిగింది. సో మీరు డాక్యుమెంట్స్ చూడొచ్చు, డాక్యుమెంట్స్ సెక్షన్లో మా టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో చూడొచ్చు. సో ఇట్ డిఫైన్స్ అండ్ లిమిట్స్ ది పవర్స్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్. కాన్స్టిట్యూషనలిజం అంటే లిమిటెడ్ గవర్నమెంట్ అని అర్థం. మీకు రాజ్యాంగవాదము అనేటటువంటి ఒక చాప్టర్ గురించి చెప్తూ కూడా మీకు నా పుస్తకం ఆధారంగా చెప్తూ కూడా ఈ కాన్సెప్ట్ని వివరించాను గతంలో, వీడియోస్ కొన్ని చూడండి అవి. సో అంటే మన గవర్నమెంట్ పవర్స్ మీద లిమిటేషన్స్ విధించేటటువంటిది. సి ఈజ్ ది ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. సో అంటే ఇక్కడ వచ్చినటువంటి ఆప్షన్లు, ద చీఫ్ పర్పస్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఎ కంట్రీ, ఇట్ డిటర్మిన్స్ ది ఆబ్జెక్టివ్ ఫర్ ద మేకింగ్ ఆఫ్ నెసెసరీ లాస్, ఇట్ ఎనేబుల్స్ ద క్రియేషన్ ఆఫ్ పొలిటికల్ ఆఫీసెస్ అండ్ గవర్నమెంట్, ఇట్ డిఫైన్స్ అండ్ లిమిట్స్ ద పవర్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్, ఇట్ సెక్యూర్స్ ద సోషల్ జస్టిస్, సోషల్ ఈక్వాలిటీ, సోషల్ సెక్యూరిటీ. సో అవన్నీ వాటిల్లో మనకి మోస్ట్ చీఫ్ ఇంపార్టెంట్ పర్పస్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఎనీ కంట్రీ is it defines the limits the powers of the government, because limited government is the objective of the constitutionalism.
తర్వాత, in India, which one of the following constitutional amendments was widely believed to be enacted to overcome judicial interpretations of the fundamental rights? సో ఇది ఈ క్వశ్చన్ ఒకటి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. మనకి ఫస్ట్ అమెండ్మెంట్, 42nd అమెండ్మెంట్, 44th, 86th అమెండ్మెంట్స్ అని ఇచ్చారు. సో వీటిలో 42nd అమెండ్మెంట్ ఈస్ ది ఆన్సర్, ఎందుకంటే బి ఈస్ ది ఆన్సర్. 42nd అమెండ్మెంట్ ఈజ్ ఇంటెండెడ్ టు లిమిట్ ద జ్యుడిషియల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్, అంటే జ్యుడిషియల్ రివ్యూ మీద లిమిటేషన్స్ విధించింది బై అమెండింగ్ ఆర్టికల్ 368. ఆర్టికల్ 368ని సవరించడం ద్వారా ఈ రకమైనటువంటి అంశాన్ని ఇన్కార్పొరేట్ చేశారు 42nd అమెండ్మెంట్ ద్వారా. తర్వాత, కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఇన్ ఇండియా. ఎన్సిబిసి, నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ద బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్. ఎన్హెచ్ఆర్సి, నేషనల్ లా కమిషన్. హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్, లా కమిషన్. నేషనల్ కన్స్యూమర్ డిస్ప్యూట్ రిజల్ట్ కమిషన్. సో వీటిలో ఎన్హెచ్ఆర్సి అనేది, అంటే హౌ మెనీ ఆఫ్ ది అబోవ్ ఆర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్? ఓన్లీ వన్. ఎన్సిబిసి మాత్రమే రాజ్యాంగ సంస్థ. సో ఇది మనకి 102nd అమెండ్మెంట్ ద్వారా ఎన్సిబిసికి రాజ్యాంగ హోదా ఆర్టికల్ 340 ద్వారా కల్పించడం జరిగింది. ఎన్హెచ్ఆర్సి స్టాట్యుటరీ బాడీ, క్రియేటెడ్ ఇన్ 1993. లా కమిషన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ. అలాగే నేషనల్ కన్స్యూమర్ డిస్ప్యూట్ రిడ్రెసల్ కమిషన్, ఇది కూడా స్టాట్యుటరీ బాడీయే. సో కాబట్టి ఓన్లీ ఎన్సిబిసి మాత్రమే రాజ్యాంగ సంస్థ, కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీగా చెప్తాం. ఏ ఇస్ ది ఆన్సర్ ఫర్ 15. Now consider the following statement in the election of the President of India. Statements. First statement: if the election of the President of India is declared void by the Supreme Court of India, all acts done by him in the performance of his duties, duties of his or her office of President before the date of decision is invalid. This is wrong statement. సో ఎందుకు రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అంటే, సపోజ్ ప్రెసిడెంట్ ఎలక్ట్ అయిన తర్వాత సుప్రీంకోర్టు కనుక అతన్ని ప్రెసిడెంట్ యొక్క ఎలక్షన్ని ఇన్వాలిడ్ అని చెప్పి డిక్లేర్ చేస్తే, అంతకుముందు తీసుకున్న నిర్ణయాలు ఏవి వాటి మీద ఇంపాక్ట్ ఉండదు. సెకండ్, ఎలక్షన్ ఆఫ్ ఫర్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కెన్ బి పోస్ట్పోన్డ్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ దట్ సమ్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ హ్యావ్ బీన్ డిజాల్వ్డ్ అండ్ ఎలక్షన్ ఆర్ yet to take place. ఇది కూడా రాంగే, ఎందుకంటే దేశంలో ఏ కారణంతో అయినా సరే ఏదో ఒక లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ రద్దయి ఉంటుంది. 1961లో ఈ మార్పు చేసేవచ్చు, అంటే ఈ 1957లో ఈ మార్పు ఏంటి అంటే, ఈవెన్ ఇఫ్ ఎనీ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఈజ్ ఇన్ ఏ డిజాల్వ్డ్ కండిషన్, ఎలక్షన్ ఆఫ్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ విల్ నాట్ బి పోస్ట్పోన్డ్. అప్పట్లో 1957లో గుజరాత్ అసెంబ్లీ రద్దయి ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ రకమైనటువంటి మార్పును తీసుకొచ్చారు. కాబట్టి స్టేట్మెంట్ 2 ఈజ్ ఆల్సో రాంగ్. When a bill is presented to the President of India, the Constitution prescribes time limit within which he has to declare his assent. ఇటువంటి టైం లిమిట్స్ ఏమి రాష్ట్రపతి మీద లేవు. అంటే ఒక బిల్లుని రాష్ట్రపతికి పంపించినప్పుడు ఎంతకాలంలో దాన్ని అప్రూవ్ చేయాలనే దాని మీద. సో కాబట్టి పాకెట్ వీటో అప్లై చేయడానికి ప్రెసిడెంట్కి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఏ స్టేట్మెంట్ రాంగ్, రైట్ స్టేట్మెంట్ అని అంటే, నన్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ రైట్ స్టేట్మెంట్స్. With reference to the finance bill and money bill in Indian Parliament, consider the following statements. The finance bill is almost like a general bill in relation to the budget. Kabatti, so money bill ki manaki finance bill ki general bill ki unnatuvanti teda telusu. So when the Lok Sabha transmits finance bill to the Rajya Sabha, it can amend or reject the bill. So it is possible. ఫైనాన్స్ బిల్ రాజ్యసభకు వచ్చినప్పుడు అమెండ్ చేయొచ్చు, రిజెక్ట్ చేయొచ్చు, ఎందుకంటే ఫైనాన్స్ బిల్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఏ జనరల్ బిల్. When Lok Sabha transmits the money bill to the Rajya Sabha, it cannot amend or reject the bill, it can only make recommendations. సో ఇది మనీ బిల్ కాబట్టి రాజ్యసభకి సజెషన్స్ చేసే హక్కు ఉంది కానీ రిజెక్ట్ చేసే హక్కు లేదు. అండ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డిసగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ లోక్ సభ అండ్ ద రాజ్యసభ, దెర్ ఇస్ నో జాయింట్ సిట్టింగ్ ఫర్ ద మనీ బిల్. మనీ బిల్ మీద జాయింట్ సిట్టింగ్ ఉండదు, బట్ జాయింట్ సిట్టింగ్ బికమ్స్ నెసెసరీ ఫర్ ద ఫైనాన్స్ బిల్. సో ఫైనాన్స్ బిల్ జనరల్ బిల్ కాబట్టి జాయింట్ మీటింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్. సో ఆల్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్. With reference to the scheduled areas in India, consider the following statements. The scheduled areas ki sambandhinchina question every year vastundi. So alage ee sari kuda icharu question. Within a state, the notification of an area, a scheduled area, takes place through an order of the president. The largest administrative unit forming the scheduled area is the district and lowest is the
cluster of the villages in the block. So ఈ రెండు స్టేట్మెంట్లు కరెక్ట్. And the chief ministers of the concerned state are required to submit annual report to the Union Home Ministry on the administration of the scheduled areas. It is the annual report is submitted by the governor, not the chief minister. Kabatti two statements maatrame correct. Only two statements are correct. 1 and 2 are correct. Next, consider the following statement. Statement 1. Supreme Court of India has held in some judgments that the reservation policies made under Article 16(4) of the Constitution of India would be limited by Article 335 for maintaining the efficiency of administration. So 16(4) prakaram OBC laki, SC, ST laki reservation kalpinchochu ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో, గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్లో. Article 335 prakaram the claims of the SC, STs may be taken into consideration without compromising the efficiency of administration. So ఇది statement 1 is correct. ఇప్పుడు ఇందిరా సహాని కేసు లాంటి వాటిల్లో సుప్రీంకోర్టు చెప్పినటువంటి అంశం ఇది, స్టేట్మెంట్ 1 అని. స్టేట్మెంట్ 2 చూస్తే Article 335 of the Constitution of India defines the term efficiency of administration. జనరల్గా Article 335లో ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనే పదం ఉంది, కానీ ఆ డెఫినేషన్ లేదు. సో ఈ రెండిట్లో statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. C is the answer. Then consider the following statements in respect of the national flag of India according to the Flag Code of India 2002. One of the standard sizes of the national flag of India is 600 mm by 400 mm. One of the ane padam enduku pettarante there are 9 standard sizes. ఆ 9 standard sizes లో మనకి 6300 by 4200 ఉంది, కానీ 600 mm by 400 mm లేదు. సో కాబట్టి ఇది రాంగ్. స్టేట్మెంట్ ఏం చెప్తుందంటే ద రేషియో ఆఫ్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ద హైట్ ఆఫ్ ద ఫ్లాగ్ షెల్ బి 3:2. సో ఈ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్. సో బోత్ ద స్టేట్మెంట్, రెండు స్టేట్మెంట్స్లో స్టేట్మెంట్ 2 మాత్రమే కరెక్ట్. కాబట్టి ఆన్సర్ డి. స్టేట్మెంట్ 1 ఈజ్ రాంగ్, 2 ఈజ్ కరెక్ట్. తర్వాత అనదర్ స్టేట్మెంట్ కాల్ ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ డే. ఈ కాన్స్టిట్యూషనల్ డే గురించి కూడా రెగ్యులర్గా క్వశ్చన్ వస్తుంది. సో ఈ కాన్స్టిట్యూషనల్ డే విషయంలో ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ ఏంటంటే, కాన్స్టిట్యూషన్ డే ఈజ్ సెలబ్రేటెడ్ ఆన్ 26th November every year to promote constitutional values among the citizens. So there is 2015 నుంచి ఇది సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు. స్టేట్మెంట్ 2 November 26, on November 26, 1949, Constituent Assembly of India set up a drafting committee under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar to prepare a draft of the Constitution of India. ఈ స్టేట్మెంట్ రాంగ్. ఎందుకంటే రాజ్యాంగం 1949 November 26 is celebrated as a constitutional day because it is on this day the Constitution of India was adopted. So therefore from it is largely ignored. From 2015 onwards it is being celebrated as a National Constitutional Day. So statement 2 wrong, statement 1 is correct. So statement 1 is correct. So answer is C. 100th question kuda election of the polity key question icharu. Consider the following statement in respect to the election of the president. Members nominated to either house of parliament or legislative assemblies states are also eligible to be included in the electoral college. Is wrong. ఎందుకంటే electoral college లో only elected members of parliament and assemblies ఉంటారు, nominated members ఉండరు. Higher the number of elective assembly seats, higher is the value of any of vote of each MLA of that state. It is not necessarily state. ఈ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ కాకపోవచ్చు. Higher the number of elective assembly seats అంటే అసెంబ్లీ సీట్లు ఎక్కువ ఉంటే ఓట్ వాల్యూ ఆఫ్ MLAs ఆఫ్ ద స్టేట్ విల్ బి హయ్యర్ అన్నట్టు. అది కరెక్ట్ కాదు. సో దీనికి థర్డ్ ఆప్షన్ చూడండి. ఓట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈచ్ MLA ఆఫ్ మధ్యప్రదేశ్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ కేరళ. అంటే 2 ఈజ్ ద ట్రాప్, 3 ఈజ్ ద వే టు ట్రాప్. అది సో అంటే
ఒక ఈ యూపీఎస్సీ ఇచ్చేటటువంటి ట్రాప్స్ లో 2 అనేది ఒక ట్రాప్, అంటే ఒక గొయ్యి లాంటిది. ఆ గొయ్యలోకి పడడానికి, అభ్యర్థి పడడానికి వేసినటువంటి ఒక ఎర లాంటిది ఈ థర్డ్ స్టేట్మెంట్ అన్నట్టు. సో 2 and 3 ఆర్ కరెక్ట్, ఆర్ రాంగ్, బోత్ 1, 2, 3 ఆర్ రాంగ్. తర్వాత ఓట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈచ్ ఎమ్మెల్యే ఆఫ్ పుదుచ్చేరి ఈజ్ హయ్యర్ దెన్ దట్ ఆఫ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్, because the ratio of population to the total number of elective seats in Puducherry is greater as compared to the Arunachal Pradesh. So, ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ ఓట్ వాల్యూ అనేది మనకి పాపులేషన్ బేస్ మీద ఉంటుంది, 1971 సెన్సస్ ఆధారంగా ఉంటుంది. ఓట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎన్ ఎమ్మెల్యే ఆఫ్ ఎంపీ ఈస్ మధ్యప్రదేశ్ ఈజ్ 131, కేరళ 152. అంటే ఈ స్టేట్మెంట్ ఏదైతే ఇవ్వబడిందో థర్డ్ స్టేట్మెంట్. సో మధ్యప్రదేశ్ ఎమ్మెల్యే ఓటు విలువ 131, కేరళ 152. సో స్టేట్మెంట్ 3 అనేది రాంగ్. ఓట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎమ్మెల్యే ఆఫ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఈజ్ 8, అదే పాండిచ్చేరి 16, కాబట్టి ఫోర్త్ స్టేట్మెంట్ రైట్. ద ఓట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈచ్ ఎమ్మెల్యే ఆఫ్ పుదుచ్చేరి ఈజ్ హయ్యర్ దెన్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్. సో ఓన్లీ 1 స్టేట్మెంట్ ఈజ్ రైట్. సో ఈ మొత్తం చూసినప్పుడు మనకి ఒక 2-3 క్వశ్చన్లు డైరెక్ట్ క్వశ్చన్లు ఉన్నాయి, మిగతావన్నీ స్టేట్మెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఆ స్టేట్మెంట్స్ కూడా 1 and 2 కరెక్టా, 2 and 3 కరెక్టా, 3 and 4 కరెక్టా, ఇలా ఇవ్వలేదు. 4 స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చి 1 స్టేట్మెంట్ కరెక్టా, 2 స్టేట్మెంట్స్ కరెక్టా, 3 స్టేట్మెంట్స్ కరెక్టా, ఇలా మనం ప్రతి స్టేట్మెంట్ పర్ఫెక్ట్గా తెలిస్తేనే ఎలిమినేషన్ చేసే విధంగా లేకుండా ఇచ్చారు. లాస్ట్ ఇయర్లో ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ మనకి ఓన్లీ హిస్టరీ అండ్ జాగ్రఫీలో ఉన్నాయి. ఈ ఇయర్లో ఈవెన్ పాలిటీ కూడా అప్లై చేశారు. సో ఈ క్వశ్చన్ పేపర్కి సంబంధించినటువంటి సమగ్ర విశ్లేషణ రేపటికల్లా నేను రెడీ చేస్తాను.